Hello everyone, welcome to the world of algorithm design. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் recursive algorithms பார்க்க போகிறோம். Content of this video is taken from the book How to Solve It by Computer by R.G. Dromey. Excellent book. வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக படித்து பாருங்க. How does a call to other procedure work? ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர் ப்ரொசீஜரில் இருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? இப்போ பாருங்கள், எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை அதிலிருந்து நம்ம இன்டர்னல்னு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். ஸோ கால் டு செகண்ட் ப்ரொசீஜர் இன்டர்னல், விதின் த பாடி ஆஃப் த ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்டர்னல். நம்ம யூஸ்வலாக ஃபங்க்ஷன், ப்ரொசீஜர், மெத்தட் அதை நம்ம இன்டர்சேஞ்சபிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர் கால் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? The external executes until a call to internal is encountered. அப்போ இங்கே மேலே இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல இன்டர்னல் அப்படின்னு கால் பண்ணும்போது it will suspend its execution. Then the procedure internal will start execute and continuous execution. When the internal procedure terminate ஆகும்போது external procedure will resume from the place where it left off. இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்னல் போய் கால் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இன்டர்னல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் வில் ரிட்டர்ன் பேக் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோயிங் திஸ் இன்டர்னல். நெஸ்டட் ப்ரொசீஜர் கால், அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ப்ரொசீஜரை கால் பண்ணுறோம் நம்ம. அடுத்து என்ன ஆகணும்? இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது டில் இட் என்கவுண்டர்ஸ் அனதர் ப்ரொசீஜர். இப்போ இன்னர் மோஸ்ட்டுங்கிறது, அப்போ இங்கிருந்து கண்ட்ரோல் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த இன்னர் மோஸ்ட் ப்ரொசீஜர். அங்கே ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆர் த ப்ரொசீஜர் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் வில் அகெயின் ரிட்டர்ன் பேக் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோயிங் திஸ் இன்னர் மோஸ்ட். ஸோ இங்கிருந்து எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொசீஜர். Then all these statements will be resumed again. இப்போ நம்ம recursive call அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இட்ஸ் a special case of procedure calling another procedure. ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? the original procedure calls itself. ஸோ the recursive call எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா, the procedure calling itself can be called as recursive call or recursive procedure. 3 categories of recursion. ஒன்று linear, இன்னொன்று binary, next one is non-linear recursion. You also have something called mutual recursion. இது எல்லாம் என்னங்கிறத இப்போ அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்க்குறோம். Linear recursion, அதாவது only one internal recursive call is made within the body of the procedure, then you can call it as a linear recursion. உதாரணத்துக்கு def linearனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அதில் if the termination condition is satisfied, then we'll be returning some value. If it is not satisfied அப்படின்னா we perform some action and then we are making the recursive call to linear. So the linear procedure is calling itself here. This we call it as a base case and this is we call it as a recursive case. The linear recursionக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். யூஸ்வலாக பார்க்குற ஃபேக்டோரியல். ஸோ ஃபேக்டோரியல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? 5 factorial is nothing but 4 factorial into 5. If a problem can be expressed by itself, then you can go for this recursion. இப்போ பாருங்கள், if x is equal to 1 இருந்ததுன்னா base case we are returning 1. But x is not equal to 1, it is greater than 1 இருந்ததுன்னா we are making the recursive call x into factorial of x minus 1. அப்போ factorial of x minus 1 வச்சுட்டு the function will be called again. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸோட வேல்யூ 5 இருந்ததுன்னா, ஸோ இந்த இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம், எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வரும், தென் ஹியர் ரிட்டர்ன் 5 இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 4. மறுபடியும் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 4 கால் ஆகி இங்கே வரும், எக்ஸோட வேல்யூ 4 இருக்கும். இஃப் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, எல்ஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இந்த இடத்துல 4 இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 3. ஸோ முன்னையே ஒரு 5 இன்ட்டுன்னு இருக்குது. இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி when x is equal to 1 return 1. அப்போ அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும். அப்போ 1 இன்ட்டு 2 ஆகும், அடுத்தது 3 இன்ட்டு 2 ஆகும், அடுத்தது 4 இன்ட்டு 6. ஸோ இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் நடக்கும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பி. இஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ரிட்டர்ன் அப்சல்யூட் ஆஃப் ஏ. திஸ் இஸ் த பேஸ் கேஸ்.
இதே ரெக்கர்சிவ் கேஸ் என்னது? ஜிசிடி ஆஃப் பி கமா ஏ மாட் பி. அப்போ எப்போ வந்து இந்த பி இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் வந்து 0 ஆகுதோ அப்போ வந்து இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஏ வில் பி ரிட்டர்ன்ட். இல்லைன்னா அது வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா இந்த பியோட வேல்யூ வந்து ஏவுக்கு அசைன் ஆகிடும். ரிமைண்டர் வில் பி அசைன் டு த பி வேரியபிள். Now we will see binary recursion. Binary recursion is a special case of non-linear recursion. So இங்கே வந்து we make two internal recursive calls to itself. So இந்த problem எப்படி இருக்கும்னா first we are breaking it down into two smaller problems. Each in turn will be solved by being broken into two still smaller problems and so on. For example, binary search எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த binary searchல we'll be dividing it into two half. அந்த search element வந்து first halfல இருந்ததுன்னா மறுபடியும் இந்த first half will be divided into two. So every time we'll be making two calls with the smaller number of elements. Problems involve recursively defined data structures. அதாவது you have a linear data structure and recursive data structures. So the recursive data structure ஒரு example binary tree. So யூஸ்வலாக இந்த பைனரி ரெக்கர்ஷன் எல்லாமும் இந்த பைனரி ட்ரீ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ டெஃப் பைனரி, if the termination condition is satisfied, then we are performing some action and returning some value. இல்லைனா we'll perform some action, make a recursive call to binary that solves one of the two smaller problems. And then we are making another recursive call to binary to solve the other smaller problems. So a problem will be divided into two subproblems. So ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம பைனரி கால் பண்ணுவோம். அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபுக்கு பைனரி கால் பண்ணோம்னா இது அகெயின் வில் பி டிவைடட் இன்டு two smaller subproblems. So what is the difference between linear and binary recursion? அதாவது linear recursion problems you can easily solve it using iteration. The iterative solution for the linear recursion is simpler and more efficient. ஆனால் இதுவே பைனரி ரெக்கர்ஷனாக இருந்ததுன்னா the iterative solution is much more complicated and it will require the use of stacks. And it uses data structures like trees. Then we'll see this non-linear recursion. So இந்த இடத்துல we'll be making number of internal recursive calls. ரெண்டு இல்லை more than two. Then you can call it as a non-linear recursion. So multiple internal recursive calls are generally generated by placing single recursive call within a loop. ஒரு லூப்புக்குள்ள நம்ம recursive call கொடுக்க போகிறோம். Multiple times the procedure will be called. So again it also uses tree-like structures. Non-linear recursion ஒரு example, we have a for loop. For loopக்குள்ள if the condition is not met, we are making a call to non-linear. ஸோ k to n வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எவ்ரி டைம் வில் பி calling this non-linear if the termination condition is not met. Then we come to the last one, mutual recursion. Here the procedure calls itself, it's not directly but indirectly via another procedure that calls itself indirectly via the first procedure. இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போகணுன்னா a first procedure is calling the second procedure and the second procedure calls the first procedure. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா two or more procedures are interlocked. இப்போ ரெண்டு ப்ரொசீஜர்னா they are interlocked. You can also have mutual recursion between more than two procedures. Then all the more procedures are interlocked together. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா Pascal compiler. They use a recursive descent algorithm which is a mutual recursion. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். You have mutualனு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. We are making call to another. Then you have this another procedure which again makes a call to mutual. அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல டெர்மினேட் ஆகும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் டெர்மினேட் ஆகும், இல்லைன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் டெர்மினேட் ஆகும். தென் த அதர் ப்ரொசீஜர் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டிங். இந்த வீடியோவில் ரெக்கர்சிவ் கால் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ரெக்கர்ஷனுங்கிறத பார்த்தோம். தென் வி ஹவ் சீன் மியூச்சுவல் ரெக்கர்ஷன். இதில் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.